Okay. Today I am going to discuss about the essay of studies written by Francis Bacon. Francis Bacon describes the nature and functions. Nature and functions of studies in his great essay, Studies. He said that studies impart joy, cultural elegance, and competence to deal with the affair of life wisely and rationally. Uneducated men may be efficient in management of the practical experience of life, but they can never take a comprehensive view of a question and judge it wisely as learned men do. Studies can remove the imperfections of human nature, and they are perfected by the direct experiences of life. Studies, again, he says that studies can remove imperfections of human nature, and they are perfected by the direct experience of life. Book learning without the support of the direct experience is largely a barren and unfruitful thing. It is only wise men who are capable of making a fruitful use of book learning. Bacon, to him, he thought that it is only wise men who are capable of making a fruitful use of book learning. The purpose of reading should be to increase one's capacity for rational and critical thinking. মানে of studies এই এসেটা দিয়ে বেকন বুঝিয়েছেন যে কেন আমাদের স্টাডি করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত, এবং মানে ফাংশন মেথড এবং স্টাডির ফাংশন মেথড এবং নেচার সম্বন্ধে তিনি খুব সুন্দর করে ধারণা দিয়েছেন তার এসে স্টাডিজের ভিতরে। ওকে, আমরা যদি এখন স্টাডিজ যে এসেটা উনি লিখেছেন সেটা যদি আমরা লাইন টু লাইন একটু এক্সপ্লেন করি তাহলে বুঝতে পারবো। The first line is studies serve for delight, for ornament, and for ability. Their chief use for delight is in privateness and rhetoric. For ornament, it is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. Okay, আমরা যদি এই লাইনটা একটু ডিসক্রাইব করি তাহলে আমরা কি পেয়ে থাকি? এখানে বলেছে studies serve for delight. এখানে Bacon by studies to him by studies means reading or reading books or taking into your mind what we read, that process. Study করতে উনি এটা বুঝিয়েছেন, reading books or taking into our mind this process. Okay, তারপরে বলেছেন their chief for ornament and for ability, their chief use for delight is in privateness and rhetoric. তার মানে উনি বলেছেন যে রিডিং বা স্টাডিজ হ্যাজ three benefits. Studies has three benefits. Number one, it delights you. Number two,
It serves as an ornament. And number 3, it enhances abilities. Okay? So first it delights দিয়ে সে কি বুঝিয়েছে যে when delights দিয়ে যেটা বোঝা যায় যে when you are alone or when you are alone and want to relax, that time you can take a book for reading, and that time it will or it becomes delight is there or something. Okay, আমি যদি আরেকটু ক্লিয়ার করে বোঝাতে চাই তাহলে the chief use for delight is in privateness. That means when you are alone, when you want to relax, that time you can take a book for reading, and then it becomes the chief use reading there. It is delight. To him it is delight. And then for ornaments is in discourse. এখানে বলা হয়েছে যে তিনটা বেনিফিটস এর মধ্যে নাম্বার 2 হচ্ছে ইট সার্ভ অ্যাজ অ্যান অর্নামেন্টস। এটা বলতে আমরা বুঝি যে when you are engaging in discourse, maybe in debates or arguments, or when you give a speech, or when you are writing something about a certain topic, your reading will help to ornament your arguments, or it will help in the betterment of what you are trying to say. And the third one is it enhances abilities, enhances your abilities. তো এটা কিভাবে বলতে পারি যে if you are a person who is well read, and it will help you to improvement your judgment of things. Okay, এখানে বলেছে for expert man can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plot and marshalling of affairs come best from those that are learned. আচ্ছা, এটা দিয়ে যেটা বুঝিয়েছেন যে the people who are expert, who have innate ability to do things or execute things, they can manage quite well without reading or learning. But when it comes to the marshalling of the when it comes to the marshalling of affairs or organizing of things and managing of things, the best it is done by people who are educated. এই সেন্টেন্সটা দিয়ে এটাই বুঝিয়েছে যেসব মানুষ এডুকেটেড, কোনো কিছু অর্গানাইজ করার যখন একটা ব্যাপার আসে তখন কিন্তু এডুকেটেড পার্সনরা সবচেয়ে বেশি দক্ষতার প্রমাণ করতে পারে বা সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখাতে পারে রেদার দেন আনএডুকেটেড পার্সন। এখানে বলেছে to spend too much time in studies is sloth, to use them too much for ornament is affectation, to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. Each of these sentences are actually very popular. You might have found them quoted often. Now this again. Sorry.
Each of the sentences are actually very popular. You might have found them in quoted or quotation. Okay, তো এটা যদি আমরা ডিসক্রাইব করি তাহলে এখানে সে কি বুঝিয়েছে যে খুব বেশি পড়াশোনা করাটাকেও সে লেজিনেসের সঙ্গে তুলনা করেছে। যদি সেন্টেন্সটা আমরা ডিসক্রাইব করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি, so it is good, it's true that study serves as an ornament, it gives a lot of delight, but if you are going to read and read and read and do nothing else, spending too much of time on reading is actually a sign of sloth or laziness. ফ্রান্সিস বেকন এটাই মনে করেছে যে স্টাডিতে যদি আমরা খুব বেশি সময় দিয়ে থাকি তাহলে কি হবে, সেটা সাইন অফ লেজিনেস হবে বা অলসতার বলে ধরে নেওয়া হবে, অলসতার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হবে। And again, if you use it too much for ornament, it is affectation. মানে আমরা আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে বলেছি যে স্টাডিকে বেকন আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে অলংকৃত করার একটা কথা বলেছেন, যে আমাদের আর্গুমেন্টকে আরও অলংকৃত করতে, আরও সমৃদ্ধ করতে কি হেল্প করে, অর্নামেন্ট হিসাবে হেল্প করে কি স্টাডি। তো সেই ক্ষেত্রেও উনি আবার নেগেটিভ কথা বলেছেন, যেটা হচ্ছে যে ইফ ইউ ইউজ ইট টু মাচ ফর অর্নামেন্ট it is affectation, that is it if you are going to always or you're learning and if you are going to show off what you have read, use it too much to ornament your arguments and speech, that would seem very artificial. অতিরিক্ত অর্নামেন্ট হিসাবে যদি আমরা ইউজ করি আমাদের কথা বা উদ্ধৃতিগুলোকে যদি খুব বেশি ইউজ করি তো সেগুলোকেও তখন দেখতে আর্টিফিশিয়াল মনে হবে। দ্যাট ইজ হোয়াট হি মিনস বাই অ্যাফেক্টেশন, এটাকে উনি অ্যাফেক্টেশন বলেছেন। পিপল উড থিঙ্ক ইউ আর শোয়িং আপ, ইউ আর নট বিং জেনুইন অ্যান্ড মানে তখন মানুষ মনে করবে যে আপনি জেনুইন না, বা আপনি সব কিছু শোয়িং অফ করছেন বা শো অফ করছেন সব কিছু, এবং সব কিছু আপনার কথাবার্তাগুলোকে সব পুস্তক কেন্দ্রিক বা আর্টিফিশিয়াল মনে হবে। আচ্ছা, the third one to make judgment wholly by the rules is the humor of a scholar. That it is true that studies would help you to make better judgments, but then if you are going to go only by the books, and then that would be the humor of a scholar. That is what a scholar would do. That is in a practical life, a person can always follow things by the book. মানে he has to make adjustments or he has to take into consideration the practical elements, and so going strongly and strictly the book again is not a desirable quality. আমরা কি সব সময় বইয়ে যে রুলস রেগুলেশনস থাকে সেই অনুযায়ী চলি বা সেটাকে ফলো করি? এটা কিন্তু কখনো করা হয় না। আমরা আমাদের লাইফের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমাদের জীবনযাপন করে থাকি। He tells us the importance of experience, the perfect nature, and that is the studies kind of refine your character. They make you more sophisticated. At the same time, to use your studies in the most appropriate manner, you need to have the experience of life. Okay,
Bacon said that studies can remove imperfections of human nature and they are perfected by the experience of life. So we can see that, or we can say that studies and experience both are interdependent to each other. Okay? So he tried to make us understand that it is life experiences which will hold the skill that you have gained through your studies. And he gives a wonderful comparison. There he says, natural abilities are like natural plants and they need to be pruned. So if you এই কোটেশনটা খুবই একটা ফেমাস কোটেশন। সে ন্যাচারাল অ্যাবিলিটিকে ন্যাচারাল প্ল্যান্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন দে নিড টু বি প্রুন। সো এটাতে আমরা বুঝি if you allow a plant to grow, they will just grow while going in all directions. But then when you prune them, what happens? When you prune them, what happens? What happens is it will look more beautiful and the plant will remain more healthy. So that's why he says natural abilities are like natural plants. They should be pruned by experience. So it is not enough if you just learn things, but you also need experience. It is not enough if you just learn, increase your knowledge. It's not enough, but you also need experience to supplement what you gain from your education. Actually, each of these sentences are actually very popular. You might have found them quoted often now. This is again a very famous sentence. So another sentence is crafty man. Another famous sentence of Bacon is crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them. For they teach not their use, but that is a wise wisdom without them and above them, owned by observation. এই সেন্টেন্সটা দিয়ে বেকন যেটা বুঝিয়েছেন সেটা হলো, so crafty man means very intelligent, maybe very shrewd, who are very intelligent, maybe in the crooked way, who are very witty in the sense who have a lot of intelligence. So such men condemn studies because they can manage life even without studies. They are born with that innate ability of shrewdness, and so such people would condemn the studies. They would say that studies of no use. On the other side, you have simple men, that is men who have not learned much, who are not educated. Their standing of education, they admire them. Okay. Whereas the best ones are the wise men, because wise men are the ones who make the best use of the knowledge they gain from the reading. Okay. Wise men জানে যে how to use the studies, they know how to use the studies, মানে best use of study তারাই জানে, বা তারাই মানে পড়াশোনার ভেতর থেকে fruitful things
জিনিসটাকে বের করে আনতে পারে। ওকে, আচ্ছা, এখন আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোটেশন আছে ফ্রান্সিস বেকনের অফ স্টাডিজ এসেতে, সেটা হচ্ছে he says books never tell you how to use them. আচ্ছা, ওই কোটেশনটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। এখন বই পড়া সম্বন্ধে বেকন আরেকটা ব্যাপার বলেছে, সেটা হচ্ছে যে তিনি বলেছেন all books are not equally important, so therefore one should not try to read them with equal attention or industry, মানে সব বই সমভাবে গুরুত্ব দেওয়ার মতো না, তাই সব বইতে একই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত না। He says books never tell you how to use them. Books only give you a knowledge, and how you use the knowledge is a knowledge that you gain from your life experience. Okay. আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট quotation of Bacon is that read not to contradict and confuse, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider. বেকন বলেছেন যে শুধুমাত্র আর্গুমেন্টে উইন করার জন্যে বা বিরোধিতা করার জন্যে স্টাডি করা উচিত না। আবার স্টাডি করার অর্থ এটাও না যে আমরা না বুঝে সব কিছু মানে বিশ্বাস করব, বই পুস্তকে যেটা লেখা আছে সেটা আমরা ব্লাইন্ডলি ট্রাস্ট করব, সেটাও না। আমরা আমাদের নিজের বিচার বিবেচনা থেকে পড়াশোনা স্টাডি করব এবং নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করব। আর এই বিচার বুদ্ধি বিশ্লেষণ করার মতো যে অ্যাবিলিটি, সেটা আমরা স্টাডি করা থেকে পেয়ে থাকবো বা পাওয়ার জন্যে আমরা স্টাডি করব।